Come on in, guys. Bikes la common interest இருக்கிறவங்க, பைக்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருக்கிறவங்க, ப்ளீஸ் கம் டு மை சேனல். ஒரே ஒரு ஆள் வந்திருக்கு, பட் நோ கமெண்ட். வை நோ கமெண்ட்? I am going to have Murunga tea. ஒரு ரெண்டு பேர் வந்தாச்சு, ஸ்டில் நோ கமெண்ட்ஸ். வை? முருங்கா டீ. முருங்கா இருக்குல்ல, ட்ரம் ஸ்டிக், அதனுடைய டீ இல்லை, சாரி, சூப். இட்ஸ் அ சூப். ஹாட் வாட்டர் சூப். Oh, hi, Krishna Prasad. Hi, Sam. Hi, Krishna. 670 is so powerful than Daytona. நீ தான் அந்த இதில் கேட்டிருந்தா. ஓகே. See, Daytona 675Rங்கிறது வந்து, Daytona 675ங்கிறது வந்து அரௌண்ட் 190 கிலோஸ் வெயிட். ஏன்னா அதில் சுத்தமாக கார்பன் ஃபைபரே கிடையாது. டேட்டோனா 675R அப்படிங்கிறது அதனுடைய இன்னர் ஃபேரிங் கம்ப்ளீட்டாக கார்பன் ஃபைபர். முன்னாடி பம்பர் கார்பன் ஃபைபர், பின்னாடி மட்கார்ட் கார்பன் ஃபைபர். அதனால இதனுடைய வெயிட் வந்து வெறும் 178 கிலோஸ் தான். அதே மாதிரி 675 வந்து 128 bhp. 675Rங்கிறது 138 bhp. இட் ஹஸ் பீன் டியூன் டு பி மோர் பவர்ஃபுல். அப்புறம் டேட்டோனா 660ங்கிறது இந்த ரெண்டு டேட்டோனாக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. இட் இஸ் அ 660cc ட்ரைடன்ட் இன்ஜின். ட்ரைடன்ட் இருக்குல்ல, அவருடைய அதே இன்ஜின் தான். இட் கிவ்ஸ் அரௌண்ட் 88 bhp ஒன்லி அண்ட் வெயிட் இஸ் அரௌண்ட் 200+. அதனால் டேட்டோனா 660 டேட்டோனா 675 கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது. டேட்டோனா 660 is a sports tourer. Daytona 675 and 675R both are track focused super sport bikes. Krishna Prasad, அண்ணா உங்கள் கார் பற்றி கேட்காதப்பா, forget the car. Shiva M, hi, non-stop. Prime speed 400, சொல்லவே தேவையில்லை. ட்ரைம் ஸ்பீட் 400 இஸ் குவைட் அ பவர்ஃபுல் இன்ஜின். நான் வந்து போன சாட்டர்டே தர்க்ஸ்டன் ஓட்டி பார்த்து அந்த ஷாக்லேருந்து இன்னும் நான் வெளியே வரல. அந்த அளவுக்கு அந்த 400cc ஓட இனிஷியல் டார்க் புஷ் பவர் அந்த அளவுக்கு இருந்தது. ட்ரைம் ஸ்பீட் 400ம் தர்க்ஸ்டனும் அதே இன்ஜின் தான். தர்க்ஸ்டன் வந்து ஒரு 3 bhp இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் வித்தியாசமாக ஒன்றும் நம்ம பவர் ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். என்ன காரணம், ஒரு 8 கிலோஸ் என்னமோ தர்க்ஸ்டன் வெயிட் ஜாஸ்தி. அதனால அந்த 3 bhp மேட்ச் தான் ஆகுமே தவிர ஸ்பீட் 400 விட ஒரு பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் காமிக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இல்லை. ஸோ கீப்பிங் தட் இன் மைண்ட், ஐம் டெல்லிங் யூ, ஸ்பீட் 400 இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட், டார்க்கியஸ்ட், ஸ்லிம்மஸ்ட் ரெட்ரோ 400cc பைக் இன் த வேர்ல்ட். First comment, Anna. Thank you, Krishna Prasad. Karthik, hi. Non-stop, hi. Krishna Prasad, நீங்க என்ன அது கொடுப்பா சார். KTM 160 லான்ச். ஐயோ, இப்போ நான் சொல்லக்கூடாது. 27th till 10:30 morning I cannot talk about KTM 160, but it's worth waiting. Gaming world, sir, எதுவுமே நான் பேசக்கூடாது தம்பி till 27th. கேமிங் வேர்ல்ட், no, you're wrong. 118 handle is too less. In Google handle minimum 128 ஆவது காமிச்சிருக்கும். And 675R is 138 bhp. You're wrong, sir. You're wrong.
Even Kawasaki ZX6R is 130 bhp. தெரிஞ்சுக்கலான்னு கேட்டேன் உங்கள் கார். நான் ஃபொகெட் கார்ஸ் யார். ஹிமாலயன் 450 ஆல்மோஸ்ட் வாங்க ரெடி. தாராளமாக வாங்குப்பா. அது வந்து ஒரு மல்டி டெரெயின் பீஸ்ட்டு. ரோட்டில் மட்டும் இல்லை, இப்போ இடையில குண்டு குழி, வெள்ளம், மேடு, பள்ளம், மலை, வெயில், காடு எது இருந்தாலும் உங்களை தைரியமாக அது கூட்டிகிட்டு போகும். மனிதனோட, தட் இஸ் எஸ்பெஷலி ஒரு இந்தியன் மனிதனோட ஒரு பயங்கரமான நண்பன். நாயை மாற்றிட்டு நாம் ஹிமாலயன் 450 அங்கே கொண்டு வைக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஹிமாலயன் 450 Karthik, Anna, tell about Ninja 300. Ninja 300 is a sports touring bike. It's not a super sport. அது மட்டும் இல்லை, அது இட் இஸ் கம்மிங் வித் ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப்ஸோட கொண்டு வர்றாங்க. அண்ட் 3 வேரியண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது. வண்டி பிரமாதமாக இருக்குது, லுக்கு செமையாக இருக்குது. அப்படி இப்படிங்கிற லுக்கு கிடையாது. இப்போ நீங்கள் ஆர்டிஆர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கம்ப்ளைன், பட் ஆர்டிஆராக இருந்தாலும் சரி, பஜாஜினுடைய 300cc இருந்தாலும் சரி, இட் டசன்ட் லுக் லைக் அ ப்ராப்பர் அந்த 1000 லிட்டர் 600cc சூப்பர் ஸ்போர்ட் இருக்குது. அந்த ஒரு லுக்கு ஃபீல் ஆகாது. ஆனால் நிஞ்சா 300ல அந்த லுக் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் RS457 இருக்குல்ல, அதில் அந்த லுக் இருக்குது. இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்ம R15 V3க்கு மேலே வர்ற மாடல், அதுக்கும் அந்த லுக் இருக்குது. அந்த லுக்கு வந்து இதில் கிடையாது. இதில் ஸோ Kawasaki 300 இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்போர்ட்ஸ் டூரிங் பைக். கிருஷ்ண பிரசாத், ஐம் ஃப்ரம் கும்பகோணம், அண்ணா பைக் டெலிவரி பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக கோயம்புத்தூர் வரேன் உங்களை பார்க்க. கண்டிப்பாக வா கிருஷ்ண பிரசாத், நம்ம கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோம். அதுவும் நீ ஒரு சண்டே பார்த்து வந்தீங்கன்னா எங்கூட உன்னை ரைட் கொண்டு போகிறேன். ரைட் போகலாம். நான் உனக்கு சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கோயம்புத்தூரில் பெஸ்ட்டு சூப்பர் டே. நீ சொன்ன நம்ப மாட்டேன் கிருஷ்ண பிரசாத். கடிச்சா சும்மா கரு முருன்னு சத்தம் வர்ற மாதிரி கீ நெய் ரோஸ்ட்டும், அதுக்கப்புறம் கீ நெய், ஒரு நெய் ரோஸ்ட்டில் கீ நெய் பருப்பு பொடி நெய் ரோஸ்ட் வேற லெவல். அதுக்கப்புறம் ரோஸ் ஃப்ளேவரில் இருக்கிற ஐஸ்கிரீம் போட்ட ரோஸ் ஃபலூடா, ஏகப்பட்ட நட்ஸு கொட்டி கொட்டி தள்ளி இருப்பாங்க. உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, சும்மா ஏதோ காட்டுக்கு போன மாதிரி இருக்கும். அந்தளவுக்கு ஃப்ரூட்ஸை போட்டு உனக்கு அதை நான் வாங்கி தர்றேன். இட்ஸ் ஆன் மீ, ஓகே. ஆனால் சண்டே வரணும். சண்டே மார்னிங் ஒரு 6:30 நீ கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆகணும், ஓகே. கணேஷ்கே தயவு செய்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான வேர்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கமெண்ட் போடுறீங்க. உங்கள் டிபியில் ஃபோன் இல்லை, உங்கள் டிபியில் ஃபோட்டோ இல்லைன்னு நினச்சி நீங்கள் தயவு செய்து வேறு இடத்துல, நான் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல, ஆனால் வேறு இடத்துல பண்ணாதீங்க தம்பி. 2025 உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியாது, செக் பண்ணி பார்த்துங்க. தமிழ்நாடு கிரைம் சைபர் கிரைம் ஏஜென்சி AI 2 அவங்க அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 5000 rupees கட்டினா நீங்கள் டிபி வைக்கலைனாலும் சரி, யூகேல நீங்கள் ஐபி எடுத்து நீங்கள் ஃபோனில் பேசினாலும் சரி, உங்கள் கையில் ஃபோன் இருந்தால், இந்தியாக்குள்ளே இல்லை வேர்ல்டில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் வித்தின் 24 hours அவங்களோட AI டூல் உங்கள் ஃபோன் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு மட்டும் இல்லை, ப்ராப்பர் ட்ரேஸே கொடுக்கும். தயவு செய்து உங்கள் அப்பா அம்மா முன்னாடி நீங்கள் கதற போலீஸ் இழுத்துட்டு போகிற சீனை தயவு செய்து கொடுக்காதீங்க. ஒரு வார்த்தைனால, ஒரு சென்டென்ஸ்னால உங்கள் வாழ்க்கையை அழிச்சிடாதீங்க. வாழ்நாள் பூரா லட்சக்கணக்கு செலவு பண்ணி அந்த கேஸ் நீங்கள் ஃபைட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நான் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. எனக்கு உங்கள் அப்பாவோட வயசு ஜாஸ்தியாக இருக்கும், புரியுதா?
அதனால் நான் அதை யோசித்து நான் ஒன்றும் பண்ணேன். ஆனால் எல்லோரும் என் மாதிரி இருக்க மாட்டேன். அவங்க ஈகோ ஹர்ட் ஆகி உன்னை தொந்தரவு பண்ணுன்னு நினச்சா உன் வாழ்க்கை ஓவர், முடிந்தது. இட் இஸ் காட், போயிந்தே. ஓகே, பி கேர்ஃபுல், அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். கணேஷ் கே, உனக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ கூட என்னோட இந்த லைவ் இருக்குல்ல, வித் இந்த கமெண்ட்ஸோட என்னோட வீடியோட லைவ் செக்மெண்ட்டில் கூட இருக்கும். இனி இப்போ சைபர் கிரைம்ஸ் வந்து இல்லை யூடியூப்லேயே இந்த இதை வந்து எதை நோட்டிஃபை ஆகி போனாலும் உனக்கு பிரச்சனை தான். இன்றைக்கி இல்லை, சில பேர் 2 வருஷம் கழிச்சோன்ன பிரச்சனை தேடி வரும். ஐம் டெல்லிங் யூ, இட்ஸ் வெரி சீரியஸ். வாழ்க்கையை அழிச்சிடாத. மை ஹைட் 5.3, கேன் ஐ பை RE ஸ்டாண்டர்ட் பெட்டாலியன் பிளாக்? கண்டிப்பாக வாங்கலாம். சி, ஐ டெல் யூ சம்திங். நீங்கள் ஹைட்டு கம்மியானனால பைக்கில் வந்து 2 கால் அட் அ டைம் வைக்க முடியாதுன்னு தான் இருக்குது. நீங்கள் மைண்டை செட் பண்ணிடுங்க. வண்டியை ஏறி உட்காந்து வண்டியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு காலை தீர்மானம் பண்ணுங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்வேஸ் உங்கள் லெஃப்ட் லெக் இருக்குல்ல, லெஃப்ட் லெக்கை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் மைண்டை செட் பண்ணிடுங்க. அப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் வண்டி ஓடும்போது டக்குனு எங்கே நிறுத்தணும்னா பிரேக் அடிச்சுட்டு உடனே லெஃப்டில் ஊனுங்க, ரைட்டை ஊனாதீங்க. புரியுதா? என்ன காரணம்? நீங்கள் ரைட்டு ஊன்னா என்ன ஆகும்னா பேக் பிரேக்லேருந்து நீங்கள் கால் எடுத்துருவீங்க. சிட்டியில் வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக் இஸ் நாட் தட் சேஃப். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் யூ டூ யுவர் லெஃப்ட். சடனாக நீங்கள் ஊன்னா கிளச்சை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் பிரேக்கு ஸ்லோ டவுன் பண்ணி ஃப்ரண்ட் பிரேக்கு மைல்டு அமுத்தி நீங்கள் லெஃப்டில் ஊனலாம். அப்படி இல்லையா, நீங்கள் ரைட்டில் ஊன்றா இருந்தால் தப்பு இல்லை. ஏன்னா கிளச்சு இருக்கிறனால எந்த கியரில் இருந்தாலும் நீங்கள் கிளச்சை பிடிச்சி பிரேக் அடிக்காதீங்க. இட்ஸ் ரிஸ்கி. பிரேக் நீங்கள் பேனிக் சுச்சுவேஷனில் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு வைங்க. எப்படி பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு காலை ஊன்ற மாதிரி நீங்கள் மைண்ட் செட் பண்ணிடுங்க. எந்த காலில் ஊன்றீங்களோ அந்த கால் சைடில் உங்கள் கையில் என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குங்கிறதும் மைண்டில் செக் பண்ணி போனீங்கன்னா டிராஃபிக்கில் சிக்னலாக இருந்தாலும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு சைடு ஊன்றலாம். Don't try to dangle yourself sitting on the bike. It will not only make you look very stupid, it will பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபன்னியாகவும் இருக்கும். அதனால் எங்கே நிறுத்துறீங்களோ வண்டி ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன் வருதுன்னா உடனே டிசைட் பண்ணல ஓடிருங்க. அவ்வளோதான். நத்திங் will happen. Nothing is going to happen. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிருஷ்ண பிரசாத், வெல்கம். ஆமாம், டெப்டா டே, நான் சாரி டேன்னு கூப்பிட. தம்பி, நான் வாரம் நான் சாப்பிட்றேன், எனக்கு இன்னும் சலிக்கல. யோசிச்சு பாரு, நீ வா, உனக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன். ராம்குமார், TVS 50 மை ஃபர்ஸ்ட் பைக், ஹேவ் யூ ரிடன் ஒன்? TVS 50 ஃபர்ஸ்ட் பைக், ஹேவ் யூ ரிடன் ஒன்னா? யாரு? நானா? என்ன தம்பி, நீ என் சேனலுக்கு புதுசுன்னு நினைக்கிறேன். முருங்கைக்காய் ஜூஸு TVS 50 நான் ஓட்டியிருக்கேன்னு நீ என்ன கேள்வி கேட்குற? அங்கே பாரு, அது வந்து என்னோட FC பைக் 15 வருஷம் ஆச்சு. இது என்னோட TVS 50 16 வருஷம் ஆச்சு. திஸ் இஸ் மை ஓன் TVS 50. அந்த வண்டியில் ஓட்டி தான். அதெல்லாம் ஒரு கதைப்பா. அதெல்லாம் நம்ம யூடியூப்பில் சொல்லி என்ன பிரச்சனை? நோ பாயிண்ட் டெல்லிங், லீவ் ஆல் தட். ஆனால் TVS 50 வந்து நிறைய பேர்த்தோட வாழ்க்கையவே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்குப்பா. அது என்னால் ஷோராக சொல்ல முடியும். மெனி பீப்புள்ஸ் லைஃப் ஹஸ் பீன் சேஞ்ச்ட் பிகாஸ் ஆஃப் TVS 50. எனக்கு வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு வீட்டுக்கு காசு கொடுக்குறது அந்த வண்டியில் தான் இருந்தது ஒரு காலத்தில். டிஜி சேனல், அண்ணா நான் நாளைக்கு கோயம்புத்தூர் வர்றேன் அண்ணா, பார்க்க வாங்க. ஐயோ தம்பி, இந்த வீக் டேஸில் வந்தால் என்னோடய பிரச்சனை வந்தீங்க பாரு. நான் கடையில் உட்காண்ட்ருக்கேன். எனக்கு கடையில் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாஃப் கிடையாது, நான் மட்டும்தான் கடையில். அதனால் நான் கடையை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்து பார்க்க முடியாது, என்னை மன்னிச்சிடுங்க. என்றைக்காவது நீங்கள் கோயம்புத்தூர் வந்தால் என் கடைக்கு வாங்க, நம்ம மீட் பண்ணுவோம். இல்லை சண்டேஸ் வந்தீங்கன்னா நீலம்பூரில் சிசிடி அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கலாம். இல்லை ரேஸ் கோர்ஸ் வந்தால் கூடி நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே. முருகன், ஹாய். 2.2 லேக்குக்கு டியூக் 160 வர்த்தா சார்? ஐம் கன்ஃபியூஸ்ட். தம்பி 27th நான் அதை பற்றி பேச போகிறேன். அப்புறம் நீ முடிவு பண்ணு. நீ முடிவு பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம்.
தங்க கோபி 11. என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கார் பற்றி நான் சொல்ல போகிறதில்ல, என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பைக் பற்றி நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து ஸ்கூல் படித்து முடித்து காலேஜ் என்ட்ரு ஆகிற டைமுக்கு முன்னாடி நான் எங்கள் அப்பாவை தொந்தரவு பண்ணி இன்சுசுக்கி வாங்கினேன். அப்புறம் அதை டக்குன்னு விற்றுட்டு RX100 Yamaha வாங்கினேன். அப்புறம் நான் ஷோலாவரை ரேஸ் போகிறேன் அப்படி இப்படின்ட்டு RX100 விற்று ஒரு மெட்டாலிக் கிரேயில் ஒரு RX100 வாங்கி அதை ஃபுல்லாக ஆல்டர்னேட்டரில் பண்ணி ஷோலாவரை 2 வருஷம் நான் அட்டன் பண்ணிடுவேன். ஒன்றுமே ஜெயிக்கலப்பா, லாஸ்ட்டு தான் வந்தேன். Teddy Smith, how is a Harley-Davidson X440? Teddy Smith, Harley-Davidson X440, நிறைய பேத்துக்கு they don't understand. It is pure thoroughbred. The proper Harley DNA is there in the X40 from everything. Don't worry whether it is manufactured by Hero or not. From the bolt to the handlebar, including the exhaust note, potato. It is thoroughly Harley-Davidson, and it's a joy to ride that bike. And you can also cruise long distance on that bike because it's a 400cc plus, and lot of accessories you can fix, luggages you can carry, you can have a pillion rider. It's a beautiful machine. It is the best way for you to buy an affordable Harley in the world. Life in Lovedale, Ooty. Hi Anna, I'm from Ooty. When you are coming to our village, நான் வரும்போது நான் ஸ்டோரியில் போடுறேன், நீ மெசேஜ் போட்டீங்கன்னா நம்ம மீட் பண்ணுவோம்ப்பா, மூடிஸில் மீட் பண்ணுவோம். மூடிஸ் நீ வந்தீங்கன்னா உனக்கு நான் அந்த சாக்லேட்டில் ஸ்ட்ராபெரி போட்டு ஒரு இது இருக்குல்ல, அதை உனக்கு வாங்கி தர்றேன், சரியா? ஷாஜி, Triumph 400 versus Dominar 400. See, I would say Dominar. Reason நான் சொல்கிறேன் non-stop, because Dominar body and chassis is such where you can add on lot of fittings, where you can add the proper luggage, what do you call those things? I forgot the name. What you carry luggages, what do you call? The top box, side boxes and all. Boxes also you can say. You can fix all that in a Dominar. But if you see in Triumph 400, the chassis is too thin and the back fender is too tall. So it might not suit for long distance. Literally speaking, Dominar can be converted into an adventure bike. But Triumph, I don't think so. Some soft backs, you can put left and side backs, maybe a top box, a small top box you can put. But Dominar, you can fix real big left and right big boxes and top box, tank box, everything. The bike is slightly bigger also. Lax, RR310 பற்றி சொல்லுங்க. Lax, RR310 and BMW 310, similar engine, similar chassis, literally everything similar except for the brand, braking system and shock absorber. In the difference நீங்கள் ட்ராக்கில் போனால் தான் தெரியும். So don't worry about that. Go for RR310 TVS so that you will save some money and you will get a very powerful bike which is loaded with electronics, and it is money is worth. Go for it. Imran Khan, Hunter 350 had some engine issues, but Royal Enfield has clarified. They have rectified all the engine issues and they have restarted the booking. So you can buy a Hunter, which is one of the lightest bikes in the RE family, and it's very nimble and agile in traffic. Plus it's also a family bike. You can have your wife, your sister, your father, mother, your girlfriend, anybody sit behind, and comfortably you can go around the city, movie, supermarket, college, everything. So it's a beautiful bike. Shelby, Aprilia 457. Aprilia 457 is a thoroughbred, 100% track, racing DNA, real super sport bike in 400cc, which is most affordable
in the world. It is a proper entry level super sport bike. You can even say it is an entry level super bike. I dare to say it. The frame, the engine power, the way it is built, the seating position, the weight distribution system, everything is focused for the machine to ride seamless on corners and straight track, in racing track. Yoga Gamers 400, is that a reliable bike? Yoga Gamers, your question itself, I'm very surprised because there are lakhs and lakhs of Dominar 400 owners who have a heavy heart while they sell the bike or they try to upgrade because they would have had such a wonderful time with the bike, they don't feel like selling. But they are forced to sell because they want to go for higher, more powerful segment, or they want to go for more powerful and better looking bikes. You got it. So it is the only model which the owner, each and every time the owner sells it, he feels the pain here. He feels the pain here. That is Dominar 400 for you. And for your information, Dominar 400 Adventure is coming in another few months' time. Ashish Creation, hi. I'm 5.5, 21 years old. I'm confused to choose between NS 400, Bullet 350, Battalion Black, purpose normal daily fun ride, 5 to 10 minutes, sometimes long rides in the mountains and heavy terrain. If that is the case, please go for NS 400. If you are going for mountains and heavy terrain, Bullet 350 will be very difficult to navigate. NS 400 will be a better choice. AKOP, sir, I need a good bike under 2.5 lakh for college. Go for RR310 RR. Ryan Oliver Joseph, hi sir, please tell me about Himalayan 20, the old one. Shall I buy for second, please? See, Himalayan 411 is an irreplaceable bike, even by Royal Enfield. Because once when I rode it, I was so amazed. That is, Himalayan 411, if you keep it at one particular acceleration, in one particular RPM, this bike will keep chugging and going. It doesn't matter what altitude. This is the only bike you can very safely and literally with guarantee you can climb Ladakh or the highest of peaks in India and the bike will not stop due to lack of oxygen. The rest all bikes, including BMWs, big brothers, will have a problem when they go for these high altitudes where there is an oxygen issue. I'm telling you, that is the greatness of Himalayan 411. It is one of a kind. It has become a collector's bike. I put it under godly bike where people buy it or people who own it, they keep it for the rest of their life. If you are buying a second hand, no problem. You can buy. But take it to the dealership. Check the engine condition. Check for chassis damage. And check the service history. Then fix a price and buy the bike. Vikash Varan, 401 or 390. My choice will be 401 because it has the same 390 engine. But 401, while riding, it is a pure joy. The handlebar position is like this. It is not for off-roading. It's not for street. It is a mixture of both and it gives you joy, and the tank is so muscled and ripped like a six-pack bodybuilder. It looks beautiful from the cockpit view. You feel strong and superior riding a 401, and I don't know how they did it. It does sound similar to 390, but while riding, I found 401 to be more macho, not only while riding it, even people they were looking at it as if I was something big and great. Tamil Trends, Anna, tell about GT650. Thambi, GT650 or cafe racer. அதனுடைய சீட்டிங் பொசிஷன் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்கும். 60 கிலோமீட்டருக்கு மேலே உங்களுக்கு இங்கே பெயின் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
அப்படி இருந்து இல்லை நான் எனக்கு 650 தான் வேணும் அப்படி நீங்கள் ஆடம் பிடிக்கிறா இருந்தால் அந்த ஜிடியை மாற்றி வச்சுட்டு இன்டர்செப்டர் 650 யூஸ் பண்ணுங்கள். SM Monster Z900 was Prime Street Triple RS. Thambi, it's not a chance you can even compare any inline 4 with the inline 3 because inline 3 generates more power and the body of inline 3 is lower weight than your inline 4 brother. I feel Prime Street Triple is somewhere here and Z900 is somewhere here. Only few difference, but my personal choice will be Triumph Triple RS because of the whistling sound and the exhaust note which comes from the exhaust pipe and the whistling noise both mixed together and the twin headlight and the riding position. It is a beautiful, sexy looking street beast, I would say. Hard canty Bajaj Pulsar N60. See, N160 is a survival bike. You can buy the bike, you can go to shop, you can go to college, you can take your wife to cinema, take your girlfriend for ice cream, you can go with your friend just to go around here and there in the city, and that's it. You can't expect any performance there. You want to see performance, upgrade yourself to 300 or 400 class. Cheers. Hey, this is only Murungaka soup. Ryan Oliver Joseph, sir, please about Himalayan. Please, yes. Vignesh Raju, sir, Africa, twin or transfer, what is your opinion? Travel bike fully and your name reveal Pandanga 49 bike. Vignesh Raju, Africa twin, actually Solapona, buying that bike for people like us is a big waste of money because Africa twin is not your normal bike. It will go to the category of adventure rally bike. Rally bike, when I say rally bike, it's an extraordinarily tall bike. The engine rev, the way it is built and the way the body is constructed, it is meant for hardcore off-roading, hardcore desert ride, hardcore forest ride, hardcore rally. That's why it is called a rally bike. So if you are just a biker who wants to travel and if you come across some terrain, off-roading section, mountain section, some river section, if that is the case, Transalp will save you 15 lakhs because Africa Twin is around 25, Transalp is 10 or 11 lakhs. And Transalp, you won't believe, I call it a mini Africa Twin. And what I told you, please understand and then decide what you want to buy. I'm sure you are not that hardcore traveler. I'm sure. Otherwise, if you are a hardcore traveler, you would have been more knowledgeable about me. You wouldn't have raised this question. So I would suggest go for Transalp. Super smooth, butter smooth Transalp. Harshit KD, now they are giving cruise control. One, did you see? Yes. In Glamour, there is cruise control. And actually, it's a brilliant idea. Why I will tell you. Now there are a lot of people, even the cities have become big enough, above 50 to 60 kilometer radius. Hardly there are any villages now. So people are traveling good distance now. From highway to highway, city to city, to market, to do business, all these things. And some people, majority of the Indians cannot afford more than 150cc. So when you have a 125cc and you have a family and weekends you want to take your wife to her house and it is around 80 kilometers away, it's a beautiful bike where you can put a cruise control, relax and ride. It is worth it. It is a brilliant idea. It is going to sell like hotcakes. Just see what I'm telling you. Thug Life Gaming, XPulse 200 4V. See, it's an off-roader.
which is made to look like a street bike. It is 80% off-roader, tall bike. It is literally a rally bike with some small changes. The travel of the shock absorber is screaming, I'm an off-roader. The seating position is extremely forward, and the footrest of the bike is screaming for you to stand up. The handlebar is asking you to stand up. The entire bike is screaming to take the bike to some heavy off-roading in the mountain ranges, in the rivers, ponds, beaches, like that. So if you are a lover of motocross, or you dream of being a motocross racer, and you want to train yourself on a budgeted moto race bike, then XPulse 200 fold wall is your choice. One more thing, if you are planning to use it in the street and for traveling, then let me tell you, don't expect it to be extremely smooth. Even though it is a 4-wall engine, it is not as smooth as your other long touring bikes. Okay, but it's very easily you can go through traffic. That is there, but it is too tall. That is again a disadvantage. You can't make anybody sit behind you. It is very tall. Storm, please tell about video phone that we have talked. Rajkumar, Mahindra Mojo, how's it? Worth buying in second hand? Thambi, listen to me. Mahindra Mojo has already become a collector's bike. It is one of the sexiest Mad Max looking bikes I've ever seen in the world, introduced by a corporate company. Not only that, it had a matching powerful engine, and it also had that unbelievably super bike sound to its exhaust, that it was a package, and it was screaming affordability with a super bike look. Seriously, it was a Mad Max of entry-level super bikes. Mojo. I hope Mahindra brings it back in its original form, because if it comes now, it will sell like hotcakes. Of course, you can buy a second hand, check the engine condition, chassis condition, take it to the dealership or with a good mechanic and try to get the service history. Pit stop car. Sir, Gorilla 450 is best for touring and for city use. No, it is good for city use, it's good for drifting, good for mini off-roading and stuff. Not for touring. Touring, it will be uncomfortable, no doubt about it. It's meant for that. If you want to go for touring and still you want a 450, go for Himalayan 450, which is an adventure. Got it? Or at the most, you can also think of Shotgun 650, Long Cruise, Super Meteor 650, or NS 400, or Dominar. Think of Dominar. SK Gaming. Pulsar 220 is a beautiful bike, two models, 220 Street and 220F. 220F will come with the front fairing, off-cut fairing, which is meant for touring, air cutting technology. But this 220 was slightly longer than your other Pulsars. That shows that it was ready to carry a pillion and you can ride very comfortably. It was that affordable bike, family bike, where you can use it in the street and go for short, long runs with your family on the bike. And it was affordable. Sreya Akasha, sir, Splendor Pro long drive-க்கு நல்லா இருக்குமா சொல்லுங்க. ஸ்ப்ளெண்டர் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும். அதனுடைய 100cc தானே, 100ccல இந்தியாவே சுற்றி வந்தவங்கெல்லாம் இருக்குது. இன்ஜின் கண்டிஷன் நல்லா இருந்தால், உங்கள் பாடி நல்ல ஃபிட்டாக இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் போகலாம். குருராஜ் நாராயணமூர்த்தி பூல், ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பேட் வேர்ட். தம்பி போய் மாட்டிக்காதப்பா, ஜெயிலில் போய் உட்கார வேண்டியதாக இருக்கும். நீ 10 வயசு பையனாக இருந்தாலும் 6 months ஜூனியரில் உட்காரணும். இது வெரி டேஞ்சரஸ். நவ் யூடியூப் இட் செல்ஃப் இஸ் அண்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் டிக்டேஷன், வேறு இந்த மாதிரி
அப்யூசிவ் கமெண்ட்ஸ் போடுறவங்க அவங்களே ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. நாட் பை கட்டிங் யுவர் அக்கௌண்ட். They will notify your account to the nearby station where your mobile is using this app. Be ready. என்ன வேணால் நடக்கலாம். உங்கள் அப்பா அம்மா முன்னாடி உங்களை தரன்னு இழுத்துட்டும் போவாங்க. லட்சக்கணக்கு செலவு பண்ணி கேஸும் பாதிக்க வேண்டியது வரும். உங்கள் வாழ்க்கையும் வீணாக போயிடும். உங்கள் அப்பா அம்மா வாழ்க்கையும் வீணாக போயிடும். அவ்வளோ ஒரு வார்த்தைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை அழிக்கிறீங்க. என்ன பண்ணுறது? உன் தலையெழுத்து அவ்வளோ. Tom, please tell about நம்ம பேசியாச்சே. Deepak, sir, comparison between Duke 160 versus MT-15. Deepak, there is an embargo from KTM. We cannot talk till 27th, Monday morning, 10:30 a.m. After that, I will be talking about N60. Not only that, I'll be putting vivid videos of KTM 160, and then you can decide. You'll get all your questions answered then. முருங்கக்காய் சூப் செமையாக இருக்கு. சார் டெஸ்ட் ரைட் டன். எஸ், ஐவ் ஆல்ரெடி டன் எக்ஸ்ட்ரீம் டெஸ்ட் ரைட் ஆன் 160. ப்ளீஸ் வெயிட் till 27th. ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங். What is the chases difference between 400 and NS 400? Yoga gamer, I am not a huge mechanical minded guy. I don't know much about these kind of highly intelligent and extraordinary details of bikes. I'm very sorry. I'm just an ordinary Joe who has driven lot of bikes and lot of models and lot of CCs. I only talk about the fit and feel of a human touch and feel and riding bikes. Mechanical details, you might have to take it with the dealership, or you can ask me. If I know, I will tell you. But this, sorry, I don't know. My apologies. Dark Triumph, new cafe racer, try பண்ணிட்டீங்க கோயம்புத்தூர்ல. And my God, I'm telling you guys, Triumph Thruxton was one of the most extraordinary experience I've had. That is, ஒரு ரெண்டே முக்கால் லட்சம் ரூபாய்க்கு you can get a retro cafe racing bike which gives you the real feel of a super sport bike. Believe it or not, the ducking feel and the way the engine is responding in the 0 to 100 is literally unbelievable. It was easily crossing above 100. 100 is nothing for 400. Unbelievable seating position, very stylish bike, extraordinary colors. I loved it. Already I put a shorts in my video. On Saturday I put. Please check it. Krishna Prasad, congratulations. Your brother is getting 502. I hope he rides millions and millions of miles, healthy and happy with the bike he owns. Okay, God bless. Ramachandran Selvamani, about Ducati bikes in India, its cost of maintenance. Ramachandran, Ducati is a Desmo wall bike. It is one of the most extraordinarily powerful V4 engines around. There are twin cylinders also in Ducati. Let's not talk about that. I'm sure you're talking about V4 engines. I think if it is twin cylinder also, Ducatis are expensive to maintain. Your maintenance cost, I say on an average in a year, keep at least 60 to 1 lakh aside. Whether there is expense or not, keep it aside. So one day when 2 lakh, 3 lakh expense come, you can take and spend it. That is the kind of machine Ducatis are. So if you are so bothered about the maintenance cost or maintenance, don't go for it. Go for some Japanese bikes. You will feel more comfortable. You will feel more relaxed, and it will be more affordable compared to the Italian brothers.
கேமிங் வேர்ல்டு சார், சென்னையிலேருந்து உங்களை பார்க்க என்னோட ஆர்டிஆர் கம்மிங், என்னோட பைக் வீடியோ போடுங்க சார். ஓ கண்டிப்பாக கேமிங் வேர்ல்டு நீங்கள் வாங்க. சண்டேஸ் வந்தீங்கன்னா மார்னிங் 6:30 7 அந்த ரேஞ்சில் நிலம்பூர் பிரிட்ஜ் அந்த ஏரியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களை ஒரு வீடியோ போடுறேன், லைவ்லேயும் போடுறேன், தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து நான் போடுறேன், ஷுவர். ஹரிஷ் முகுந்தன் சார், GT 650 வாங்கலாமா, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். GT 650 is a retro cafe racer. It has got aggressive seating position. 60 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இங்கே 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 எங்கெங்கே எல்லாமோ வலிக்கும். அப்படி இருந்தும் இல்லை நான் 650 தான் ஓட்டுவேன், நீ யாரையா சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அந்த வழியோட ஓட்டுறது ஓட்டுங்க. இல்லை சார் எனக்கு வழியெல்லாம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே தாங்க முடியாது, ஆனால் எனக்கு 650 ஓட்டியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு இருந்தால் ஜிடியை கட் பண்ணி தூக்கி வீசிட்டு அந்த இடத்துல இன்டர்செப்டர் கொண்டு வந்து வைங்க. Vivek MSA, Apache 200 versus Dominar 250. Which can I buy? Right now I will say you buy Apache 200 2025 because it is riddled with electronics. It looks better, it looks more beautiful, more upgraded than Dominar 250. It is my personal decision. NS 400, is that wobbling in top speed? See, please Vivek, Yoga Gamers, please understand one thing. All your street bikes are not made for you to touch the maximum speed limit or the capacity of that bike. No, they are all made for street purpose. You're supposed to not go above 100. Seriously, I'm telling you, these are all machines that's supposed to do day-to-day job of yours. It is not a racing bike for you to touch the top end. You will have vibrations, it will wobble. It is not your super sport bike which can touch the top and still be very steady. The chases, the riding position, nothing. Even you sitting on the bike like this takes top end speed. The wind cutting technology is not there. It will hit your body, you will feel the G-force and the seismic wave will travel to the bike and the bike can wobble. This question what you asked was totally out of context. Street bikes are not meant to be racing on streets, which is not only illegal. If you touch top capacity of these bikes, it will wobble, it is dangerous. In panic situation, if you brake, it will skid, fall and you can even die. Don't do it. Faiz Ansari, CBR 1000 RR, BMW 1000 RR, C5, believe it or not, the top YouTuber once he went for a survey in US with all the big mechanics and he was asking a question which is the most overrated bike and they all in unison, in majority, they said BMW 1000 RR. And you know what? They said because Kawasaki ZX-10R can easily smoke BMW 1000 RR. Okay, now coming to CBR 1000 RR, it is god of super sport. The first gear can go beyond 180 kilometers per hour and the rider will not even realize he has crossed 180. That is a kind of bike, Honda CBR 1000 RR, which is also known as the Fire Blade. Only Murungaka juice, not what you think. Naruto edits, RS200 is better. Oh, is it? Okay. I accept. Krishna Prasad, ST Adventure is worth able Anna. Yes, it is worth and it is quite able.
and it is only adventure in that price category. வேறு காம்படிஷனே ப்ராப்பராக இல்லை. சுசுக்கி V-Strom வரும் போல் இருக்குது. பட் ஆமாம், சுசுக்கி V-Strom ஒன்று இருக்குது, ஆனால் ரெட்ரோவில் இல்லையே, இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில். ஸோ நோ கம்பேரிசன். ரைடிங் கல்ச்சர் 373 பெஸ்ட் சூப்பர் ப்ராப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க H2 Hayabusa, Ducati V4 Super Leggera, BMW M Sport full carbon edition, and of course RSV4. Fish lover XPulse 210 versus V-Strom XS250 versus XPulse 210 is more off-roading machine. V-Strom SX250 is a beautiful street and adventure bike. It can go long cruising on a road, and it can take certain off-roading capabilities or hurdles as well. Karthik, Anna, tell about Triumph Rocket 3. See, Triumph Rocket 3 is a 2000 plus class from Triumph Bikes. It's a pure street and street only bike. It is inline 3, but it has got 6 exhaust coming out of the engine. It's a very special engine, and it's very powerful engine. It has got quick shifter up and down, but it is a pure retro inspired street monster rocket, Triumph Rocket, 2000 plus cc. It is costing somewhere around 30 lakhs, I think, 30. Zoro 1062 said hi. Pranesh, tell about Dominar 400 pros and cons. See, to be very frank, keeping the limitations of the price that bike has got and the performance that bike is giving, I will say in Dominar there is no cons, there is only pros. Seriously, it's a multi-dimensional bike. You can literally convert it into an adventure bike. It is that beautiful, that bike is. You can also ride it in the street. The headlight looks chunky. The body of the bike is chunky. So it has a road presence, and it's quite affordable. I think it's a beautiful bike. Hardly any cons. Harish Mugundan, your budget is 4 lakhs. Interceptor 650, Meteor 650, Shotgun 650, then Kawasaki Ninja 300 versus Kawasaki 300, then Super Sport 300, then 4 lakhs வேறு என்ன வரும்? முதல்ல சொன்னீங்கன்னா Chinese bikes எல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம். Now I don't know whether it is available, these bikes. 4 lakhsல வேறு என்னப்பா இருக்கு? பாக்கி எல்லாமே 3 lakh இல்லாட்டி 5 lakh 6 lakh அப்படி வருது. Zoro 1060 R7. R7 as a huge bike enthusiast is a big disappointment for me, because I really thought it might be a replacement for R6, which it is very terribly sorry to say it is not. It is only churning out 88 bhp, I think. 88 or 90 bhp only, I think. And it is more of a sports tourer than a track machine, which R6 was. So, and it is coming to India because it does abide by the latest BS norms, pollution norms. So it is coming to India.
Not only R7, tenor is coming. And one more thing about R7, the engine is only a twin cylinder. It is not an inline 3 or an inline 4. That is another huge disappointment. The exhaust sound, drrrr, that's it. Buy a bike of that level and you get a drrrr, instead of whoosh, whoosh. I won't buy. RE Classic 350 BS3 is a beautiful machine. Before buying, take it to the dealership. Check engine condition, chassis condition, service history, then you buy. Imad, views on Prime Speed 400. Imad, it's a beautiful engine. It is one of the world's best retro-inspired 400cc, which is very powerful and extremely affordable in the world. This is my view on Prime Speed 400. Budget is Pranesh, 3 lakhs in the Duke 390, R15 or a full carbon edition, Dominar, Bajaj Avenger 220 Cruiser, TVS R310, RR310, Aprilia 457 Tuono, Gorilla 450, Himalayan 450, that's it. And more Chinese bikes comes means you'll have more choice. We'll just see in another few months. Imad, you bought it last year. Good. El Chapo about new upcoming BMW 450 GS. See, now they are showing some spy shots about this bike. It is the street-focused touring kind of F450 GS BMW, which has got an alloy wheel and stuff like that. It's shorter. But 2 models are going to come. First, it is going to be the model which you have seen the spy shot. The price will be around 4.5 to 5.5 lakh. Then they will bring a rally edition with the tube, spoked wheel tires, extremely tall, with a uplifted exhaust meant for motocross, and the seat will be a pakka single seat, and the back fender will be quite high raised. The shock absorber travel will be very high, and in the front you will get the X shape or the alien headlight also. That will cost you about 6.5 lakhs. It's a twin cylinder. It's going to be very powerful. 48 bhp plus. Hari Vardraj, love you so much now. Love to see you every time. Hari Vardraj, it is a honor you said something like that. I'll take it as a big compliment. And it's very unfortunate I am not able to see you all while talking in live. If only the technology permits where we do live and we can see people also, like how the comments are coming, even for fraction of seconds, no? It'll be great. Maybe it'll come in the future. Ramachandran Selvamani, Speed 77765, ZX6R, CB650R, which consider service, support and maintenance cost. For you, I would suggest CBR 650R because ZX6R, 765RS, both, even though one is super sport and one is sports touring retro inspired machine, both are animals, extraordinary track machines where maintenance and support will not be a bother
for the owner who purchasing these two machines. He will not even think about all these things. So as you are asking about these things, I think the best bike for you is the CBR 650R, which does have inline four cylinder bike. It is butter smooth engine. It not only that, it is highly affordable. It gives the best mileage in the class, most affordable. Service is impeccable. Hardly the engine will run into any sort of repair. Seriously. So for you, CBR 650R, for the rest of the life you'll keep that bike. Maybe you will even transfer it to your children. Harish, cars, I don't know much, Harish. Sorry. Trump 600. Triumph 600 இல்லையே தம்பி. Triumph 660 Trident இருக்கு. Triumph-ஓட Triumph Sports ஒன்று இருக்கு. அதுவும் 600 கிடையாது. அதுவும் 660 தான். Then Triumph Daytona, that is also 660. There are no 600, I think, in Triumph. Thambi, if I am wrong, please tell me. Santana Krishnan, Honda CB300 is best. Of course, it's a beautiful bike, extraordinarily smooth, hardly any repair, affordable, serviceable, and highly maintainable, and longevity. It will be with you for the rest of your life. நீ என்ன பண்ணாலும் ஓடிட்டே இருக்கும், because it has the legendary Honda technology in it. Balik tiny 3 lakhs adventure bike suggest பண்ணுங்க. Himalayan 450. Santosh 4 lakh அப்படிங்கும்போது you want what? Tourer, நல்ல tourer. See, 4 lakh in budget போடாதப்பா. If you really want to enjoy biking and you want a tour, go for Dominar 400. Extraordinary machine. Okay, அப்படி இல்லையா Himalayan 450 தாராளமாக நீ போய்க்கலாம். It is affordable. Dealership India ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. சின்ன சின்ன ரிப்பேர் அதெல்லாம் கண்டுக்காதப்பா. The engine is a beautiful engine. You can try these two. Mahabal type. Hari Vardraj, I saw you got excited after seeing Pranav bro in the CD. It was really lovely. That biker bro. Hari, Pranav is a kind of biker that I would love to have as my son. Before, I had the same kind of feel towards another biker, almost his age only. That biker is from Valparai. His name was Shyam. What a beautiful heart he had. He was that real, just like Pranav. They are real, genuine bikers. If I am 10 out of 100 in biking, these kids are 98 out of 100 in biking. Both the kids are extreme bikers. Okay, Shyam is not in this world anymore, so I don't want to much talk about him, because the more I talk about Shyam, even after this video, I'll be going home, and tonight also I won't be able to sleep properly. So I don't want to talk about Shyam. We leave it there. Pranav, I told you, he is the kind of son I would love to have. He is that kind of, I feel very jealous of his parents to have a son like him. Not only that, அவர் டீடோட்டலர். அதனால நான் சொல்ல, அவரோட ஹேபிட்டுங்க, அவர் பேசுகிற விதம், வாங்க போங்க, அந்த கொங்கு ஸ்டைல் வந்து அவ்வளோ மரியாதை கொடுத்து அவ்வளோ அழகாக அவர் பழகுவார், பேசுவார். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே அவர் இங்கே இருக்கும்போது
அந்த ஹார்லி டேவிட்சனோட சில ரைடெல்லாம் கொண்டு வரும்போது நமக்கு உண்மையாலுமே அந்த யூஎஸில் பார்க்குற அந்த குரூப் மாதிரி இப்போ அவர் பண்ணிருக்கு. இப்போ ஒரு துபாயில் இருக்காரு, அங்கே போய் ஒரு ரைடிங் கிளப்ல எல்லாம் சேர்ந்து திஸ் கை இஸ் ஜஸ்ட் டூ குட் இயர். ஐ லவ் டு த கோர். இஸ் ஹியர், Pranav not here, he is inside my heart. God bless him. He is a big businessman, very good looking fellow. I hope வாழ்க்கையில் நினச்சது எல்லாமே அவனுக்கு கிடைக்கணும். அவனுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்கள் எல்லாத்துக்கும். நீங்கள் எல்லாருமே என் பையன் மாதிரி தான், பொண்ணு மாதிரி தான். தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கிட்ஸ், கேர்ள்ஸ், நிறைய பேர் என்ன அங்கிளில் கூப்பிட்டு அப்படியே ஓடி வருவாங்க. என் பொண்ணே என்கிட்ட ஓடி வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூஆர் ஆல் மை கிட்ஸ். நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும், ஹாப்பியாக இருக்கணும். நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் வாழ்க்கையில் நடக்கணும். எங்கள் காலமெல்லாம் இனி எத்தனை நாள் நாங்கள்லாம் இருக்க போகிறோம்? இப்போ நான் சொல்கிறதுனால உங்கள் யாராவது ஒருத்தருக்கு எதாவது எங்கேயாவது இன்ஸ்பயர் ஆச்சுன்னா குட் திங். இல்லை நீங்கள் யாராவது பைக்கிங்க்கு வந்து உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப்பை விட்டு அந்த வீக்கெண்ட் ஒரு ரைடு போய் வாவ் ஐ ஃபீல் குட், இனி என் பிரச்சனை இன்னும் நான் தைரியமாக சால்வ் பண்ணுவேன், தேங்க்ஸ் டு அங்கிள், இல்லை தேங்க்ஸ் டு கிராண்ட்பா, இல்லாட்டி தேங்க்ஸ் டு ப்ரோ, என்ன வேணால் கூப்பிடுங்க என்ன, அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் மனசில் நினச்சா கூடி ஐ திங்க் ஈவன் ஆஃப்டர் மை டைம் யாராவது உங்களில் யாராவது சில இல்லை ரொம்ப இன்னொரு பேத்து மனசுலையாவது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல. தட் இஸ் எனஃப் ஃபார் மீ. அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் என் பொண்ணுக்கு கொடுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ ஹவ் ஒன்லி ஒன் சைல்டு, பையனும் பொண்ணுமா சேர்ந்து எனக்கு ஒரே குழந்தை தான் இருக்குது. நான் உங்களெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சின்சியராக ஐ கன்சிடர் யூ கைஸ் அஸ் மை ஓன் சில்ட்ரன். உங்கள் பிளெஸ்ஸிங்ஸும் என் பொண்ணுக்கு சொல்லுவாங்கள்ல, மற்றவங்க குழந்தைங்களா நம்ம குழந்தைங்களா நினச்சா மற்றவங்க நம்ம குழந்தைங்கள அவங்க குழந்தைய நினைப்பாங்க. அதை நம்புகிறேன்னா ஐ வெரி மச் பிலீவ் இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஐ பிலீவ் இன் கர்மா. இது கூட என்னோட பிலீஃபினுடைய பாகம் தான். ஐ எம் எ ஹிந்து, ஐ எம் எ ப்ராக்டிஸிங் ஹிந்து. பட் எனக்கு ஹிந்துயிசம் மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலான ரெஸ்பெக்ட் ஐ ஹேவ் ஃபார் ஆல் த அதர் ரிலீஜன், வெதர் இட் இஸ் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி, வெதர் கிறிஸ்டியானிட்டி, whether it is a Parsi, Buddhism, Jainism. I'm even trying to become a Jain. I mean, I'm trying, I want to practice or understand Jainism. Jainism is an extraordinary, நான் கொஞ்சம் தான் ரொம்ப மினி ஸ்கூலில் தானே உள்ளே போயிருக்கேன். ஆனால் என்னால் முடியவே மாட்டேங்குது. பயங்கர சயின்டிஃபிக்கலி ரிட்டன் ரிலீஜனுங்க ஜெயினிசம். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் மோர் அபவுட் ஜெயினிசம். எனிவே லெட்ஸ் see. Okay guys, 1 hour மேலே தாண்டி போயிடுச்சு. Love you guys. See you all tomorrow. Every day Monday to Saturday 4:30 YouTube I'll be live. Anybody or your friends they have any doubts about biking, ask them to come to my channel and talk to me. Maybe I can guide them to a right choice. Okay, bye guys.